तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर वालों सत श्री अकाल सलाम नमस्ते जी। लैके आई हाँ तुहाडे लई हेल्थ टॉक शो विद स्पैशल गैसट। अज दे हेल्थ टॉक शो विच असीं गलबात करांगे बीजदानी दे कैंसर दे बारे कि बीजदानी दा कैंसर की हुंदा है ते इहदे विच मेरा साथ देणगे लोरा नॉट जो कि एक स्पैशल कम्यूनिटी जो कि हैगी है वेस्ट मिडलैंड हब दे मैनेजर हैगे है एंड कम्यूनिटी ने अवेयरनैस दिंदे है बीज जिहड़ी हैगी साडी कैंसर किस तरीके दे नाल बीजदानी दे विच कैंसर हुंदा है। सो अज दा साडा हेल्थ टॉक शो जिहड़ा हैगा उहदे विच बेस रहेगा क्योंकि साडे काफ़ी व्यूअर्स जिहड़ी वूमेंस ने वो जानना चाहते सी कि बीजदानी दा कैंसर की हुंदा है। सो स्टार्ट करांगे लोरा दे इंट्रोडक्शन तो। सो लोरा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काशी टीवी एंड रियली अप्रिशिएट फॉर योर प्रीवियस टाइम as well. So thank you for giving your time to Kashi TV. Thank you so much for inviting us. We're really grateful for the opportunity to raise awareness about ovarian cancer and most importantly the signs and symptoms so that people know what to do if they're worried and know where to go for some help. Laura, you know, before we start our show, I would like to know how did you came to this charity? What made you come? So a little bit about your background. Tell us a little bit more about that. Okay, thank you, Belle. Well, I didn't have a health background at all. I used to be a probation officer, and then totally different career. Yeah, totally different. And then I came into the voluntary sector working in a charity, working with families affected by domestic abuse, and I worked for another couple of charities and really liked it in the voluntary sector. I really find it rewarding to be able to help people in that way and to be in the community. And then very sadly, three and a half years ago, my dad was diagnosed with cancer, and he was diagnosed in January and he died in the July. So we didn't get that long with him, but that 7 months that we had was really precious time, and we had a lot of help from different charities and hospices, and it really struck me at that point that health charities can do such an incredible time when a family's at their saddest but most precious time as well. So I didn't really think I'd ever be able to do that because I hadn't got the health background, but then I was looking on Overcome's website for a friend for some information and saw that they were recruiting for a West Midlands support hub manager, the first of what hopefully many regional hubs, and I just felt I really need to apply for this, and that was almost 2 years ago. I've been there now and it's a fantastic job, really rewarding. It is actually, it's rewarding, and you are here for us as well to provide more information to our Asian community. So I will say sometimes, you know, certain things happen in our life to change our life or the career path which we are going, it's automatically changed for us. Let me tell my viewers what you've been through and then we'll continue about our main health talk show. So ਲੋਰਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਵਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋਬਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਰਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋਬ स्टार्ट की एंड शी इज़ हैप्पी दे एंड कम्यूनिटी काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरियन कैंसर के बारे। तो हुण इन्हां दे नाल गलबात करांगे जिहड़ा साडा अज दा हेल्थ टॉक शो है मेनली उहदे बारे। सो विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ ओवरियन कैंसर इज़, इफ यू टेल आवर व्यूअर्स प्लीज़। Yes, sure. Ovarian cancer is a less common type of cancer and it affects anybody born with ovaries, so that's usually women, but there are some people who were born with ovarian tissue who could still be at risk, but mostly that affects women. Compared to breast cancer, say, 1 in 7 women will develop breast cancer in their lifetime, but only 1 in 52 women will develop ovarian cancer. So it's a much less common cancer. And because of that, there isn't so much awareness of what the signs and symptoms are. There isn't as much funding and there isn't as much support out there. So that's why our charity Overcome was set up, because we didn't want anybody to have to face ovarian cancer alone. It can be a very isolating disease because a lot of women never meet anybody else with the
same diagnosis as them. So our job is to create a community around that person with the diagnosis, but also their family and the friends and the healthcare professionals working with them, so that everybody can feel supported and get access to really good quality information and various types of support. We've got a support line, and I'll talk a bit more about our community language support lines, and we also run all sorts of support groups and information sessions as well. So doing a lot of work, yes, ovarian cancer जिदा कि लोरा ने दसिया कि ज़्यादा तौर है बहुत घट औरतां नूं हुंदा है जिहदे भी ओवरीज हुंदी है औरतां दी ओवरीज हुंदी है ते ओबवियसली औरतां नूं ए कैंसर दी शिकायत हुंदी है पर एक जो कह लो 52 लेडीज़ दे विचों एक नूं ए कैंसर दी शिकायत हो सकती हैगी है क्योंकि इहदे च रिसर्च घट कीता गया हैगा नॉट मैनी वूमेंस नूं पता है इस बारे ते इन्हां दी चैरिटी ने इसलिए डिसाइड कीता क्योंकि घट लोकां नूं पता है इहदे बारे ते देना चाहते हैं जानकारी कि वध तो वध जिहड़ी नॉलेज हैगी है वूमेंस दे कोल होई अगर वो किसी भी इस साइन तो जा रहे ने या कोई इदां दी घटना उन्हां दे नाल वापरदी है ते उन्हां नूं की करना चाहिदा हैगा इन्हां दी चैरिटी दा मकसद इहो है कि अवेयरनेस देना वध तो वध बीजदानी दा जिहड़ा कैंसर है उहदे बारे ताकि वूमेंस जिहड़ियां सफर कर रही ने कलियां उन्हां नूं ए सफरिंग ना करनी पए सो उहदे विच ए कम्यूनिटी च जाके अलग अलग थावां ते इस दी इनफॉर्मेशन वूमेंस नूं दिंदियां हैगियां सो चलांगे होर जाणांगे कि साइंस ऑफ ओवरीन कैंसर दे की साइंस हुंदे ने की निशानियां हुंदियां अगर किसी नूं ओवरीन कैंसर बीजदानी दा कैंसर होवे ते सो विल गो स्टार्ट विद नाउ symptoms what are the symptoms are main symptoms we start with okay so there are 4 main symptoms of ovarian cancer and speaking in the English language we use the word BEAT to remember them where B is for bloating and that can be a difficult one to recognise because lots of women experience bloating through their monthly cycle but this bloating it's persistent it doesn't come and go and it tends to get worse over time okay so जिहड़ा bloating कहंदे भी सब तो पहला जिहड़ा साइन है जिहदे च पेट जिहड़ा आफरिया जा रहिंदा हैगा या कई बारी हुंदा जदों लेडीज़ नूं पीरियड्स हुंदे ने उस टाइम ते भी इदां लगदा है कि पेट च दर्द हो रहा है या उन्हां नूं लगदा है बिकॉज ऑफ पीरियड करके मैनूं ये प्रॉब्लम हो रही है एक साइन जिहड़ा हैगा उहदा हुंदा है bloating and then E stands for eating difficulties and that's where people seem to feel full very quickly and they can only eat very small meals सो सैकेंड साइन जो कि लोरा ने दसिया हैगा कि ईटिंग डिफिकल्टी एंड फीलिंग फुल मोर क्विकली सो जो खाना खाते हैं वो इदा लगता है मेरा पेट जड़ा भर गया हैगा या खाण दे विच डिफिकल्टी लगती है पेट दे विच अजीब जिहा तुहानूं लगता है या तो भारीपन लगता है या होर कोई अलामतां लगदियां कि जो कि राइट नहीं हुंदी अगर नॉर्मली असीं फूड डाइजैसट करते हैं सो यह जिहड़ा सैकेंड साइन हैगा कि डिफिकल्टी इन ईटिंग या तुहानूं भरिया भरिया तुहाडा पेट लगता है तो यह भी एक साइन हो सकता है A is for abdominal and pelvic pain and again that's pain that's there most of the time it doesn't come and go through the month so it's not like period cramps but it's a pain that persists and gets worse कि जिहड़ी तीसरी जिहड़ी हैगी है पेट दे विच दर्द होना या फिर पैल्विक जिहड़ी हैगी है उहदे विच तुहाडे दर्द होना नॉर्मली कईयां नूं पीरियड टाइम ते ए दर्द हुंदी है पेट च दर्द होनी या पीरियड जदों हुंदे उस टाइम ते दर्द हुंदी है लेकिन जिहड़ी ए दर्द है तुहाडी हमेशा रहिंदी है पेट दे विच सो ए नहीं है कि भी आ गई या चली गई ए हमेशा दर्द रहिंदी है सो ए हैगा सी तीसरा साइन and last jada sign jada hega T is for toilet changes and that can be both going more often to the toilet and also going less frequently so people might experience something like diarrhea or constipation or it can be with the urinary frequency people feel like they need to go more urgently and more often सो तीसरा साइन जिहड़ा हैगा कि चेंजिस टॉयलेट दे विच चेंजिस हुंदे जिहदे विच हो सकदा है पेशाब तुसीं बार-बार जांदे हो या घट जांदे हो नॉर्मल जिद्दां तुसीं जांदे हुंदे सीगे सो अनदर जिहड़ा हैगा साइन है कि टॉयलेट तुसीं या तां तुसीं तुहानूं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज दी शिकायत हैगी या डायरिया हो गया वो दोवें साइन हो सकते हैं इहदे विच या तुसीं कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हो या फिर तुहानूं डायरिया हो सकता है नॉर्मल जिहड़ी तुहाडी हुंदी है टॉयलेट जाण दी क्रिया वो नहीं हुंदी इहदे विच सो यह है कि साडे जिहड़े 3-4 मेन साइन जो कि दसे है जो कि ज़्यादा देखने दे विच आया बीजदानी के कैंसर के विच हुण जिहड़े अदर साइंस ने सिम्पटम्स ने वो भी असी लोरा कोलों जानते हैं सो व्हाट अदर साइंस पीपल कैन लुक फॉर आवर लेडीज़ कैन लुक
Yeah, so less common signs, but still that a lot of people do experience might be extreme tiredness and fatigue, sometimes irregular bleeding, and any bleeding after the menopause always needs to be checked out, and sometimes lower back pain people talk about as well. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਾਈਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਰਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ 'ਚ ਪੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਸਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਦ ਜੀਪੀ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵਿੰਗ ਥੀਸ ਸਾਈਨਸ। Yeah, it's really important that if anybody's concerned about these signs, we like to say that going to your doctor is like a meeting between two experts, because your doctor's the medical expert but you're the expert on your own body, and so if anybody's concerned about these signs, please go and see your GP. ਸੋ ਲੋਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਯੋਰ ਓਨ ਬਾਡੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਯੂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ, ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟਸ what other reason can be for the ovarian cancer? Okay, so there is in 10 to 15% of ovarian cancer cases there can be some family history. So there's something called the BRCA gene. We've all got a BRCA gene, but some of us inherit a faulty copy, and so 10 to 15% of people with ovarian cancer will have inherited that faulty gene, and that puts them at increased risk of ovarian cancer. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 10% ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। And then, like all cancers, something that none of us can do anything about, because the biggest risk factor is getting older. Age is the biggest risk factor, and the majority of women who are diagnosed with ovarian cancer are over 55, but anybody at any age can get it, so we really want younger people to know too. Okay. ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20-55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ। ਲੋਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਰਟਨ ਸਾਈਨਸ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ, ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫੋਰ one is old age and the other one is family history. Yeah, and there is a small risk factor associated with not having had any children, because ovulating, the release of the egg, is what can sometimes be linked to ovarian cancer. So the more times you ovulate in your life, the more at risk you might be, and so the more children we have and the more we breastfeed, the fewer times we'll ovulate, so that can be a small protective factor.
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਲੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰੀਅਨ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਗ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। Any other reasons we have? Sadly, there's a lot we still don't know about ovarian cancer. So there's things that none of us can do anything about really. There aren't many reasons there aren't many things we can change to prevent us from getting ovarian cancer, and there aren't any screening programs, so that's why we're so keen for everyone to know the signs and symptoms. ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੋਰ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ when we talk about some of the research is going there is certain things like overweight can cause. Could you tell us a little bit about that as well? Yeah, there isn't a really strong evidence base. There is a small suggestion that being overweight could increase your risk of ovarian cancer, but it's less a strong evidence base than some of the other factors. And then there's been some other suggestions about things like talcum powder. There was a lot of research that went into that. There were a lot of concerns about women who use talcum powder being more at risk, but actually the evidence now that's coming out doesn't show that as a big risk factor. So the main thing really is age, and sadly we can't do anything about that one. Okay, so overweight is slightly, you can say, but it's not evidence that we can say that ovarian cancer is due to overweight. So ਲੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਕਈ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਰਿਸਰਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੋਪਿੰਗ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਬਟ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਪ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਟਾਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਟ ਰਿਸਰਚ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਾਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। So how do you, once we know all this information, how do we get diagnosed from a GP? What's the way of diagnosing? Yeah, so if anybody's got any concerns about any of these symptoms, please do book an appointment with your GP, and then the two tests that would be performed after, if the doctor was also concerned, there's a simple blood test, and what they're looking for is a protein marker called CA125. And so that first simple blood test, if the result came back over the healthy level of 35, then the doctor would ask for another test, and that would be an ultrasound scan to get some images to see what's happening with the ovaries. So when you have appointment with GP, the first appointment when you're concerned about say if I have concern that I've got ovarian cancer, so what type of question does the doctor ask, or what are the examination involved in that? Yeah, so sometimes an internal examination might be performed, but not always. The GPs are usually more interested in people's symptoms, and actually on Overcome's website we've got a symptoms diary to help people keep a record of what symptoms they've been experiencing over the weeks, for them to go and take that to their GP and talk through it. And then if the doctor's concerned about the symptoms too, they'll do that blood test at that point. Okay, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GP ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਓਵਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਂ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ CA125 ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। CA125 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਵਰੀਅਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਐਕਸਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ GP ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਵਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। So I would like to know more about now the stages of ovarian cancer, a little bit more, so we can give our viewers a little bit view about it. Yep, sure. So like with all cancers, ovarian cancer has got 4 stages, and that's the stage of cancer depends on how far it's spread. So stage 1 ovarian cancer is when it's been picked up at the early stage and the cancer is confined just to one or both ovaries. Stage 2 is where there's been some spread to nearby organs. Stage 3 is it's spread but within the abdomen, within the sort of pelvic region, and stage 4 there can be spread to other parts of the body, any types of spread, and that's called metastases. So there is 4 stages of ovarian cancer basically। 4 ਸਟੇਜਾਂ ਲੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ovarian cancer ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ovarian cancer ਸਾਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਔਰਗਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर द stages, do you think there is every stage has a different treatment, or how do they treat? Yeah, well, there's one sort of main standard treatment for ovarian cancer which I'll talk about, but generally the earlier that the ovarian cancer is diagnosed, the better the outcomes, and then the later at stage 4 then it tends to be more difficult to treat and more likely to come back, and that's why we're so keen for people to try and get diagnosed as soon as possible. Okay, ਲੋਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ovarian ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ 4th ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਲੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਸੋ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਜੋ ਸਟੇਜਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ another treatments we will talk about now. Okay, so the standard treatment, there are 2 different options, and the first is called interval surgery, and that's where somebody would have 3 courses of chemotherapy to try and shrink down the tumours so that it was easier to operate, and to try and remove as much of the cancer as possible through surgery, and then 3 more chemotherapies. The other option is to have the surgery first and then 6 rounds of chemotherapy to try and just remove any of the microscopic cells that might be left after surgery. So the second one is first surgery, then the 3 chemotherapy. 6 chemotherapies. 6 chemotherapy. Yeah.
For the first one is 3 courses of chemotherapies, Yeah. and then again 3. Three chemos, then the surgery, and then 3 surgery more. in the middle. Yes, yeah, and that's called interval surgery. Okay, ਲੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਕੋਰਸਿਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਵਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ, ਫਿਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਟਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Is there any reason for that, why there are 2 types, or because of different patient? The way that ovarian cancer grows, it's different to other cancers. So say for example if you've got breast cancer, it'll tend to be a solid lump in one area, but ovarian cancer it's more like, you know, like a dandelion clock where the seeds scatter. Okay. So it's more like the cancer is spread across the pelvis, the pelvic region, and so it's difficult to operate on. So sometimes if there's been quite an advanced spread of cancer, they'll do the 3 chemotherapies first to try and remove some of those smaller cells so that it's easier to operate. Sometimes they'll do that because it's too dangerous to operate straight away, because sometimes there might be cancer near to the bowel and there could be risk of damage to the bowel. So they'll tend to do the 3 courses of chemotherapy if the cancer's spread quite widespread across the abdomen, but they might do the surgery first if the scans show that it's, you know, in 1 or 2 places. ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਟਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਕੋਰਸਿਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। And is there any radiotherapy or other therapies involved? We don't tend to use radiotherapy as much for ovarian cancer because of where the ovaries are in the body. There are lots of other organs that lie on top, and so radiotherapy could damage the bowel or some of the other organs. So it tends to, the standard treatment is surgery and chemotherapy. And shall I say a bit more about the type of chemotherapy? Yes. The standard first line treatment, so for the first time somebody's diagnosed, it's a platinum based chemotherapy called carboplatin, and usually another chemotherapy drug called paclitaxel, and it's the 2, and they call that for short carbotaxol, and that's what people would generally have for their first line of treatment. If the cancer comes back again, that's called a recurrence, and then there can be different types of treatment which we can talk about a bit more. So there is always first stage is treated in different form. Yes. So the drugs can be changed over the period depending on your circumstances. Yes. And so Laura ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ stages wise ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਨੋਰਮਲੀ 2 ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Next now. So we will go on more about on second stage. Yeah, so if the ovarian cancer comes back, that's called a recurrence, and if it comes back after 6 months. After 6 months, okay. If it comes back for longer than 6 months, then there can be used a platinum-based chemotherapy again. So it's called re-challenging with another platinum-based chemotherapy. If it comes back within 6 months, then they would use a different type of chemotherapy. But there are also some new treatments called maintenance therapies, and they're a type of, they're called PARP inhibitors,
PARP inhibitors, and they work in different ways by just targeting the cancer cells. The main chemotherapy affects every cell in the body, but the targeted treatments, the maintenance therapies, just work against the cancer cells, and they can sometimes be used as a first-line treatment, or sometimes they'll be used as a second-line treatment, depending on lots of different factors like people's genetic good news status. though. It's very good, because otherwise with the chemotherapy and other, it's quite a lot you get affected, because good cell and bad cell they all get destroyed. So Laura ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਰੱਗਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਉਹੀਓ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹੀਓ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So that's for second stage, isn't it? Sometimes it's a bit confusing because it can depend on whether somebody's got that BRCA gene, the gene change that we talked about. So sometimes maintenance therapies will be used first line treatment, and there are different types of maintenance therapies, but generally always the first line treatment is surgery and chemotherapy, and then a maintenance therapy might be offered after the chemotherapy finishes, or it might be that maintenance therapy is offered second line after a recurrence. Okay, so it can be play up between, isn't it? So it can be, but it won't be with the starting, isn't it? It's quite complex, and so people's medical team will make the decision about whether they have surgery, chemotherapy and a maintenance treatment. But I think the really good news is, like you identified, there are new treatments being researched all the time, and so every year usually there's a different way of treating, or there's a different option, a different dose combination to use. So it's good news on the research front. Okay, ਲੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਸਰਜਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ GP ਦੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੈਟਰ ਵੇਜ਼। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ अपने जोड़ा कंसल्टेंट है तुसी ओदे नाल राबता रख सकते हो, कम्यूनिकेशन कर सकते हो कि भी असी किस तरीके की ट्रीटमेंट जी साडे लिए बैटर रहेगी, एंड कई जोड़े नवे रिसर्च आ रहे हैं उन्होंने दे विच असी किस तरीके दे नाल अपना राइट हेल्थ नूं देखते हो योगदान पा सकते हैं। सो ऑलवेज दे गिव यू ऑप्शन कि तुसी की चूज़ कर सकते हो, एंड कई बारी हुंदा कि ऑप्शन जोड़े तुहाडे कंसल्टेंट तुहाडे लिए चूज़ करते हैं वो बैटर हुंदे बिकॉज उन्होंने तुहाडी हिस्टरी जिहड़ी हैगी है उन्हां दे बारे पता हुंदा है। सो सम टाइम तुहाडा ऑप्शन नहीं हुंदा, यू हैव टू चूज़ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? About the treatment, I think we've covered the majority of it. I made it sound probably a little bit complicated, but it's because the treatment is standard at first line, but then it's tailored to the individual after that. So that's why it's a little bit more complicated. But I hope that was clear enough. I think what we're going to do one session just to show proper treatment as well. I think because it still can be not understandable for, but we will show the videos anyway. So hopefully that's give a basic information. I think some
sometimes too much information is not easy to take it in. So we'll do a bit of show on just for the treatment what we ovaries cancer is and how the treatment happen. मैं लॉरा दे नाल गल कर रही सी भी कई बार हुंदा कि समझण च सानू बहुत डिफिकल्टी लगदी है जेकर ओवरीज कैंसर है कि केड़ी स्टेज ते है कि किस तरीके दे नाल ट्रीटमेंट करना, बट एक सैशन असीं जरूर रखांगे जिहदे विच जस्ट ट्रीटमेंट जिहड़ी कैंसर दी है उस किस तरीके दे नाल कीती जांदी है उहदे बारे इन्फॉर्मेशन देण वास्ते, बिकॉज ए टॉपिक जिहड़ा काफ़ी वड्डा हैगा जस्ट कि कैंसर दी जिहड़ी ट्रीटमेंट है उहदे विच की ऑप्शन हुंदे ने, किस तरीके दे नाल ट्रीटमेंट कीती जांदी है उहदे बारे। बट वी डू हैव वीडियोज़ जिहड़े तुहानूं मैं दिखावांगे जो कि पंजाबी ते उर्दू दे विच असीं तुहाडे लिए लैके आए हैं। लॉरा ने जो बनाए हैगे आ वो सानूं इन्फॉर्मेशन उहदे बारे देणगे कि किस तरीके दे नाल साइंस एंड सिम्पटम जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हैगी है। कई बार जिहड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुंदी है वी कांट वो सारी इन्फॉर्मेशन असीं इनटेक नहीं कर पाते हैगे ते इस करके भी को वैरी बेसिक इन्फॉर्मेशन उहदे विच तुहानूं सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि तुसीं स्टार्टिंग ते एंड दे विच जो वीडियो देखोगे। सो लिविंग विद ओवरियन कैंसर, सो वंस somebody has find out they got ovarian cancer, what's the living style they're supposed to have it, or what changes they needed to have it? Well, there aren't really that many changes that we would ask anybody to make. Lots of people think that they might need to change their diet, but actually while somebody's having chemotherapy it's really important that they don't try and lose weight. We need them to be as strong and as healthy going into chemotherapy as possible. Okay, so पहला जिहड़ा रीजन जिदा मैं लोरा नूं पुछया सी भी जदों सानूं पता लग जांदा है कि सानूं बीजदानी दा कैंसर है सानूं की अपने चेंजिस लियाने चाहिए हैगे ते लोरा दस रही सी कि जिहड़ी हैगे आ कई बार असीं सोचदे भी असीं हैल्थ जिहड़ी हैगी अपने खाण पीण दा जिहड़ा हैगा वो चेंज कर लीए। लोरा कहंदी इदां दी करन दी कोई भी लोड़ नहीं है बिकॉज सानूं चाहिदा है कि जदों सानूं कीमोथैरेपी हुंदी है साडा वेट घटदा है उहदे विच सानूं चाहिदा कि असीं वेट गेन करिए। सो जो भी तुसीं डाइट खा रहे हो उहदे विच कोई चेंजिस करन दी लोड़ नहीं हुंदी। So the main thing really is to help people to recover from the surgery because it's quite extensive surgery. So the cut is often from underneath the breastbone here all the way down to the pubic bone, and it's a vertical cut, so it's quite extensive surgery, and people can't drive for a few weeks or months afterwards and need to be very gentle with themselves, and then as you mentioned the chemotherapy side effects can be quite difficult for people to manage. So the main thing is trying to get over that surgery and to get through the chemotherapy and be as rested and looked after as possible. बेसिकली ये विच है कि तुहानूं अपना ध्यान रखण दी बहुत जरूरत हैगी क्योंकि सर्जरी जिहड़ी हुंदी है काफ़ी वड्डा कट हुंदा है ब्रैस्ट दे थल्लों ते लैके पैल्विक दी जिहड़ी हुंदी है उत्थे तक जिहड़ा कट कीता जांदा है काफ़ी लंबा कट हुंदा है ते उहदे विच यह हुंदा है कि तुसीं अपनी सेहत दा ध्यान रखना है, ज़्यादा अपना रेस्ट करना हैगा एंड मेनली जिहड़ा हैगा कि अपनी जिहड़ी है सोच जिहड़ी हैगी है उहदे विच थोड़े जिहे चेंजिस लिआने आ ताकि तुसीं रेस्टलैस ना हो, तुहानूं दिमागी तौर ते तुसीं तैयार हो क्योंकि कीमोथैरेपी जिहड़ी हुंदी है काफ़ी उहदे नाल साडे हार्मोन भी अनबैलेंस हो जांदे ने। कीमोथैरेपी दे नाल सानूं गुस्सा भी आ जांदा है, कई होर चीज़ां जिहड़ियां लिंक हुंदियां कीमोथैरेपी दे नाल। सो इजिटेशन जिहड़ी हैगी है मैंटली जिहड़ा अपने आप नूं प्रिपेयर करके अपना रेस्ट वगैरह ज़्यादा करो इहदे विच लोरा दस रही हैगी है। सो I've just added because they are going through chemotherapy, loss of hormones and other things change, so they need more to be aware of mental health issues. Yeah, that's a really good point because a lot of members tell us that one of the most difficult things after surgery is surgical menopause. So if the woman hadn't gone through the menopause before surgery, all of a sudden overnight she goes into surgical menopause because the ovaries have been removed and all the hormones have stopped being produced. So dealing with the surgical menopause can be very difficult for our members. एक जिहड़ी मेन पॉइंट होर लोरा ने मैंशन किया कि सर्जरी तो बाद कईयां नूं स्ट्राइट अवे जिहड़े हैगे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं वो काफ़ी हार्ड कोप करना होंदा है ते इस दौरान होंदा कि तुसी अपने आप ते थोड़ा जा काम डाउन रहो, रिलैक्स रहो क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट पीरियड होंदा है कि सर्जरी तो बाद सडनली तुहाडे पीरियड स्टार्ट हो जाते काफ़ी डिफिकल्टी उहदे विच हुंदी है। And if the woman was if she was diagnosed before she'd had all of her children, it obviously affects fertility as well, so that can be a big issue to come to terms with.
ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਦਾਨੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਟਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ I wanted to more talk about so what women who had children do they can have children later on or not It depends on how far the cancer spread in a younger woman. That if a woman hasn't had her family, they will try where they can, if it's safe to do fertility preserving surgery. So they might just be able to remove one affected ovary, or they might be able to leave the uterus, the womb, so that a woman could have IVF. But it all depends on how far the cancer spread and whether the doctor thinks that would be safe for them to do that. ਕਿ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸਿਸ ਬਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ is there is many help and support available for people who are going through this type of cancer surgeries and because there is a lot of people nowadays living alone and if the women are over 55 diagnosed certain are living alone so what kind of help is available for those people so this is why Overcome exists. It's to make sure that no one has to face ovarian cancer alone. We want to be there for people every step of the way from as soon as people get worries about symptoms they can call us. We've got a support line and we've got a support line in 6 different languages as well so that people can speak in their preferred language to discuss these and we'll call back with an interpreter to give them the information in their first language. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਓਵਰਕਮ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰੀਅਨ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਵਰਕਮ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੀਫਲੇਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਫਲੇਟਸ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਿਕ ਬੰਗਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਰਬਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0121-647-6630 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ 0121-647-6631 ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0121-647-6632 ਪੋਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 0121-647-6630 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 0121-647-6634 ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 0121-647-6635 ਸੋ ਮੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੀਫਲੇਟ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ So is there any money and benefit involved in that people who are going through because you lose jobs sometime because you're going through the surgery period time so what kind of benefit or sick pay is available for people who has ovarian cancer? If somebody's of working age there is a payment called the personal independence payment and that comes in 2 parts. That's a daily living allowance and a mobility element as well and people will be assessed on their needs for that. If they're older
sector, there's a different type of benefit that can be claimed. But we always signpost to Macmillan. They've got some really good financial advisors there, and if people go onto the internet and look for Macmillan financial advice, then they'll be able to have an appointment to talk through all of their needs and can get some support in filling out those forms to access those benefits as well. Laura, other question I wanted to ask you, some people has to have a time off to look after. Do they get anything paid as well for looking after them? Because that's a long time. They might take a longer period to be recovered, and they can't be left alone for certain reasons. Can they claim as well, like a care allowance or That's anything right, else? Carers allowance is available under some circumstances, and again Macmillan would be able to help advise there, or if people go to the job centres and they can talk to one of the advisors there. सो लोरा ने जिदा दस्सिया कि अगर किसी ਨੂੰ ਬੀਜਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PI ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ESA ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ। SSP ਜਿਹੜੀ ਸਿਕ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ क्योंकि तुसी ठीक नहीं हो, तुहानू ओवरियन कैंसर हैगा तो वो भी केयर अलाउंस जिहड़ा वो क्लेम कर सकते हैगे डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टेंस एंड किन्ने चिर तो केयर कर रहे हैगे। सो नाले मैकमिलन जिहड़ा हैगा कि कैंसर दे बहुत वड्डे उपराले दे नाल काम करते हैं, उन्हां तो भी तुसी राबता करके फाइनैंशियली किस तरीके दे नाल तुसी स्टेबल हो सकते हो। जेकर तुहानू कैंसर हैगा, किसी तरीके का भी कैंसर है, वो हरेक दी मदद करते हैं। उन्हां दे स्पैशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई हुई है, सो तुसी उन्हां कोलों भी फोन करके ये गलबात कर सकते हो उन्हां दे नाल। And if the cancer cannot be cured, so what's the situation in that time? Okay, so there are lots of options for palliative care, and people can be given extra time, and that's the goal of palliative care, really, to get people as much time as possible, but to manage people's symptoms, to keep them pain-free and to keep them comfortable, and all of that care would be managed by the community palliative care team. Okay, last question ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਵਿਚਿਕ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ ਪਲੀਜ਼। Okay, well, thank you so much for inviting us here, and we want people to have this information, not for anybody to feel scared or to feel worried, but to have the knowledge that is power, to be able to go to their GP and talk about any worries that they have. Please do get checked out, and please do give Overcome a call. We're here to support you, anyone affected by ovarian cancer, and no one has to go through this alone. Thank you Laura, thank you so much for coming. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ।